Hello everybody. In last class, we have to seen about male reproductive system, primary sex organ, testis. What is the internal structure of testis deeply? In this class, we are talking about secondary sex organs in males, that are epididymis, seminal vesicles, prostate glands, Cowper's glands. What are the ducts present in? Male reproductive system? Okay. So epididymis starts from the part that is the starting from the vas efferentia. So vas efferentia nunchi epididymis start avutundi. Okay na? Epididymis consisting of three main parts: head, that is caput epididymis; corpus epididymis, that is the body, head, body, and tail, that is the cauda epididymis. These three regions comprises in the epididymis. Epididymis length is the 6 meters in length. Okay, it is highly coiled structure. Epididymis is the highly coiled structure. Okay na? So in this epididymis part, sperms are stored 18 to 24 hours. Okay, 18 to 24 hours sperms store outai. Okay, then physiological maturity attained. So sperm's physiological maturity will be attained in this site. So it would be extended from the in this region. Okay, tail part extended to the starts the vas deferens. Okay, then what is the general structure of all parts, male reproductive organs in this? So primary sex organ is the testis located within the scrotum. Okay, scrotum is the loose tissue. Okay, then in this part here epididymis starts from the vas efferentia part, then ending of the epididymis starts the vas deferens from the region of tail of cauda epididymis. So epididymis consisting three main parts: body, head, body, and tail. Tail is the cauda epididymis. From it would be vas deferens would be extended from the cauda epididymis. Okay, so these are the vas deferens, long tubular structures. Okay, and then in this swelling part is the ampulla. In this part consisting of seminal vesicles which secretes the semen. Okay, then and also nourish the sperms. In this from ampulla extending tubular part, this part is called as ejaculatory duct. Okay na? From starting of epididymis to ending of ampulla, this tubular part is called vas deferens. From ampulla to urinary urethra. Okay na? Urethra. This duct is called as ejaculatory duct. Okay na? Name change avutundi, vas deferens and ejaculatory ducts. Okay, these two vas deferens arising from two testes. Okay na? Two testes nunchi two vas deferens arise avutayi, rendu connecting to the at the part of urethra. Okay na? Urethra means the common way for urine. Okay na? Urinary bladder presenting here. యూరినరీ బ్లాడర్ తర్వాత వచ్చే పార్ట్ యూరెత్రా అంటాం కదా, యూరెత్రాలో రెండు జాయిన్ అయిపోతాయి. ఇవి ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్స్. టూ సెమినల్ వెజికల్స్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటాయి, టూ టెస్టిస్ ప్రెజెంట్ ఉంటాయి, టూ వాస్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, దెన్ వన్ మోర్ ఎక్స్టెండింగ్ పార్ట్. దిస్ ఈస్ ది కామన్ వే ఫర్ బోత్ సెమెన్ అండ్ యూరినరీ బ్లడ్, యూరిన్కి. సో యూరిన్కి సెమెన్కి రెండింటికి కామన్ వే ఉంటుంది అనమాట. So this is called muscular part is called penis. Okay, starting part of the penis is called Cowper's glands. So glands gurinchi nenu tarvata cheptanu. So this also a type of gland that are called as seminal vesicles. Then this part is urethra, urinary bladder. Then surroundings of this pear shaped
పార్ట్ ఉంది కదా, నెట్ లాగా వేసాను. సో ఈ పార్ట్ని వచ్చేసి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ మాత్రం ఒకటే ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది మెయిల్లో. ఓకే, 2 సెమినల్ వెసికల్స్, 2 కార్పస్ గ్లాండ్స్, సింగిల్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. ఓకే, సో ఈ కామన్ వే ఉంది కదా ఫర్ యూరిన్ అండ్ సెమెన్. దిస్ కామన్ వే ఈజ్ కాల్డ్ as urinogenital ducts. Okay, then this swollen part presenting in penis, that region is called as glans penis. Okay, this folded skin presenting in the top of the penis, that is called as foreskin or prepuce. Okay na, folded infolded skin part. Then next last part is the urinogenital opening. Urinogenital opening is the డ్రాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ది ఈ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ యూరినోజెనిటల్ ఓపెనింగ్ అని చెప్పి అంటాం. దిస్ ఈజ్ ది కామన్ స్ట్రక్చర్స్ ఆర్గన్స్ located in the male reproductive system. ఓకేనా, మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ ఆర్గాన్స్ జనరల్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్లాండ్స్ డిస్క్రిప్షన్ చూద్దాం. సో గ్లాండ్స్ ఆర్ seminal vesicles, Cowper's glands and prostate glands. 3 types of glands present in male reproductive system. First one, seminal vesicles. Length of the seminal vesicles 5 centimeters long. This is the muscular and sacral glands. So muscular type of glands anamata. Opens into the vas differences. So 2 seminal vesicles are opens into the vas డిఫరెన్స్. ఇది వాస్ డిఫరెన్సెస్లోకి ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. దెన్ సెక్రేషన్స్ విచ్ సెక్రేట్స్ ది ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్ని సెక్రేట్ చేస్తాయి, విచ్ ఆర్ యాక్టివేట్స్ ది స్పెమ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ కాంట్రాక్షన్ ఇన్ ది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్. సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్ట్లోకి స్పెమ్స్ డిపాజిట్ చేస్తాం కదా, సో అప్పుడు ఏమి స్పెమ్స్ కాంట్రాక్షన్లో యూటిలైజ్ అవుతాయి ఇవి ప్రోస్టాగ్లాండిన్స్. ఓకే, రైట్. దెన్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్. సో దీన్ని మెయిన్గా ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ దేనిలో యూజ్ అవుతుందంటే మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ pH. ఓకేనా, pH 7.4 మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ సెక్రేషన్స్ యూజ్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ ది చెస్ట్నట్ షేప్ గ్లాండ్ అని చెప్పి అంటాం. దిస్ సెక్రేషన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ పోర్డ్ ఇన్ టు ది యురేత్రా. సో యురేత్రాలోకి డైరెక్ట్గా పోర్ చేస్తాయి. సో ఎందుకు లొకేషన్ ఆఫ్ ది ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ చూస్తే సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ ది యురేత్రా రీజన్ కదా, సో యురేత్రాలోకి డైరెక్ట్గా సెక్రేషన్స్ని పోర్ చేస్తుంది. ఇట్ మినిమైజెస్ ది అసిడిక్ pH, అంటే మెయింటైన్స్ ది బేసిక్ pH 7.4. ఓకే, దెన్ సెక్రేషన్స్. So what are the secretions released from the prostate gland? Carbohydrate ions which helpful in the maintenance in basic pH, lipids and citric acid. So main గా చెప్పాలంటే acids రిలీజ్ అవుతున్నాయి, బేసిక్ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సో నరిష్మెంట్కి ప్లస్ pH మెయింటెనెన్స్కి యూస్ అవుతుంది. సో ఫంక్షన్స్ చూస్తే ఇంకేమీ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది న్యూట్రిషన్ టు ది sperms and maintenance the proper basic pH for sperm life. Okay na, prostate gland. This is then Cowper's gland. So Cowper's glands, 2 sides of the penis, starting edges of the penis. The 2 glands are called as Cowper's glands. These also a pair of glands anamata. These are the secretes the mucus for the lubrication of the walls of the penis. ఓకేనా, సో పెనిస్ వాల్స్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది. Cowper's glands మ్యూకస్ని సెక్రెట్ చేస్తాయి. దెన్ సెమిన్ చూస్తే సెమిన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ది సెక్రేషన్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్, అంటే 3 గ్లాండ్స్ ఏవి సెమినల్ వెసికల్స్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్స్ అండ్ Cowper's glands. 3 గ్లాండ్స్ సెక్రెట్ చేసే లిక్విడ్స్ ప్లస్ స్పెమ్స్ కంటెంట్ 10% మిక్స్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, secretion of glands, these all secretions are called as seminal plasma antam. Seminal plasma plus 10% of sperms present in semen. Then when semen is secreted, so in the process of ejaculation, so ejaculation process lo semen produce avutundi, it would be
deposited on the female reproductive organ. Okay na, ejaculation means release of semen and deposited into the female vaginal part. Okay na, so female vaginal part lo deposit semen ni or sperms ni deposit చేసే process ని ejaculatory process అని చెప్పి అంటాం. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఆర్గన్, లాస్ట్ పార్ట్ చూస్తే మేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టంలో టీఎస్ ఆఫ్ పెనిస్. సో పెనిస్ ఈస్ ది హైలీ వాస్కులర్ టిష్యూ. ఓకే, పెనిస్ ఈస్ ది హైలీ వాస్కులర్ టిష్యూ. సో సెక్షనల్ కటింగ్ చేసినప్పుడు ఏమో మనకి 3 లోబుల్ షేప్స్ కనిపిస్తాయి. సో 3 లోబుల్ షేప్స్. పోస్టీరియర్ రీజన్లో 2 స్మాల్ గ్లోబుల్ షేప్ మస్కులర్ టిష్యూ కనిపిస్తుంది. 1 యాంటీరియర్ రీజన్లో 1 లార్జ్ లోబుల్ ప్రెజెంట్ అయి ఉంటుంది. సో ది స్మాల్ లోబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as erectile tissues are called as corpora cavernosa. 2 tissues, these 2 are erectile tissues. Okay na. So in anterior region 1 large tissue presenting here, in this consisting of urinogenital duct. So this is the common way for urine and semen. Okay na, urinogenital duct present ayi untundi. Then small, then these are the consisting many number of blood vessels. Okay na, composed with the many number of blood vessels. So blood vessels present ayi untundi. So దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం, కార్పస్ స్పాంజియోజం. So 2 lobes of corpora cavernosa, these are the erectile tissues. Then 1 lobule is the corpus spongiosum. Okay na, these 2 are vascular erectile tissues. 1 and 2 తీసుకుంటే these 2 are considered under the vascular erectile tissues. This is the total description about the male reproductive system and their organs. Okay, thank you.